So after the main bars, lateral ties na punta. So tide column, so di ba natin ito kaklase sa column, we have the tide column, we have also the spiral. So sa tide column, iyang ties ginatawag na to lateral ties. So katong vertical reinforcement is being held in position by lateral reinforcement. Ginatawag na to na sila og lateral ties. Okay. So as per the ACI code, sa may giingon sa ACI code, all non-pre-stressed bars for tide column shall be enclosed by lateral ties of at least number 3. So kaning number 3, this is the imperial, and then ako lang ning gibutang ang SI3. Number 3 in size number 3 or is 10 mm for SI. So yung niya diri nga for bars daw kuno nga 30 millimeters diameter or lesser, imong gamiton daw kuno nga lateral ties should be at least 10 millimeters. And for bars nga 36 millimeters and up to 57 millimeter diameter, and katong nakabundled, ang imong gamiton nga lateral ties is 12 millimeters. Unsa man ning bundled, sir? So, di ba, atong naandan nga ang columns, iyang bars kay sa muna to is nakaingani siya, nakatagsa. Yung gani kag bundled is, punta na to, na itulo diri gibundle, that is, ginatawag na to bundled, no? Aron makakuha sa space and same rin pa na makuha na itong reinforcement. So, ano siya? So, if bundled, at least as well, 12 millimeter ang ties. The same code further provides that lateral ties spacing. So, as per the ACI gyapon, na siya yung mga requirement to maximum spacing should be is either 16 times the bar diameter of the main bar or 48 times the bar diameter of the ties or the least dimension of the column. So, aron masabtan, diretso ta to sa example. By the way, no, this is the bar designation number. This is the bar designation number and then yung inches and per mm. So, bar number 3, that is 10 mm. Bar number 4, that is 12 mm diameter. Bar number 5 is 16 mm diameter, so on and so forth. Okay. So, we determine the maximum spacing distance of the lateral ties for a tied column. So, yung gipangayo diri is just the spacing distance, no? Maximum. So, maximum spacing na sa dato ang kuha diri aron dili na ta mabuang. Sa man pagkuha ang maximum spacing, we have 3 consideration. No, 16 times the diameter of the longitudinal bars. You have also the 48 times the diameter of the tied bars and the least horizontal dimension. So pila man ang diameter ni main bar. So tanaw ka sa plan. Na nakabutan diri nga 20 mm. Gitudlo pa gyud niya diri. So 16 times 20 millimeters, that is equal to 320 millimeters. And then 48 times pila man ang diameter ni ties. Yan naman nakabutan diri 10 millimeter lateral ties. So times 10 millimeters at kadiri kay mo man ang diameter ni ties nato which is equal to 480 millimeters. Now, ang ikatulo is the least no kinagamyan nga dimension ni column. So pila man ang dimension ni column? Ang gibutang diri is 30 centimeters man. So sa ato pa 300 millimeters ang least dimension. Now, how about if duha na siya? So, mo to siya no, what if na ay 40, na ay 50? So, kinagamihan sa duha is 40. Sa ito pa, 40 cm sad imong gamiton, if that's the case. Pero diri is 30 cm man ang given, and if wala gani other given na side, so assume na tong square ni siya. So, among the three, ang maximum spacing distance na to is kinagamyan ato nila. Kung kinsa tong kinagamyan, dapat mo na tong maximum. Pasabot di na mo lapas. So sa ato, but the maximum spacing distance for this example is 300 millimeters, or that is equal to 30 centimeters nga spacing, or 0.3 meters. Take note that this is just the maximum spacing distance. This is just for this one. Now, when you quantify, dahil lahi man ang spacing distance ang kuan god ang ties.
No, depende lahi ang spacing distance near the support ug at the midspan of the column. So, inyo po tanan sa plan. But for this one lang yun is for discussion purposes, ato lang gikuan consider ang maximum spacing distance which is 0.3 meters or 300 millimeters.